السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم جميعا. احنا المرة الماضية وصلنا لحد هذا السلايد، وإن شاء الله اليوم بنكمل من عنده ونخلص الشابتر هذا. وصلنا ل laminar versus turbulent flow. طبعا هذا الشابتر زي ما حكيت المرة الماضية عبارة عن terminology وشوي يعني رايحين نستعرض. راح نكمل هذا الشابتر واحنا نحكي عن terminology، ولكن كلها حنستفيد منها لما نروح الشابترين اللي بعدين. تمام. laminar versus turbulent الكل بيعرف، المفروض جزء كبير منكم ماخذين الفلويد ميكانكس، وبيعرف يفرق بين laminar والturbulent flow. وطبعا إذا أنا بدي أنتقل من اللامينر للturbulent flow راح أمر في transition region. Okay. So laminar flow is highly ordered flow. So هذا الفلو كثير مرتب، كثير منظم. وزي ما انتم شايفين هون بالصورة الفلو وكأنه مبين بخطوط مستقيمة أو بنسميهم streamlines. okay. So إذا بحط أنا particle هون for example، بعد فترة حلاقيها موجودة على نفس اللاين، okay. على نفس الرو، نفس الإشي حلاقيها ماشية بنفس الطريقة. So أي particle، أي molecule of water حتضلها ماشية in straight line. So this is very ordered. يعني لو بحط أكثر من نقطة كلياتهم هيكونوا ماشيين in the same path. So this is highly ordered fluid motion characterized by a smooth layer of a fluid. Okay, very smooth. Okay, ما في عندي أي عشوائية. The flow of high viscosity fluids such as oil at low velocities is typically laminar. Okay, وعادة viscous fluid very heavy fluid يكونوا وسرعتهم بتكون سرعة دول شرطين. Okay. الشرط الثاني low velocity. هنشوف إيش هم البارامتر كمان شوي اللي بيتحكموا بسرعة أو إيش نوع الفلويد، هل هو لامينر ولا turbulent. So هون إحنا ذاكرين two parameters، في كمان parameters حنذكرهم later. Transitional flow, a flow that alternates between being laminar and turbulent. مثلا هون زي ما انتم ملاحظين بيكون very ordered، ما في عندي عشوائية، very smooth streamlines. okay. بعديها فجأة بتشوفوا شوية عشوائية بالهاي. okay. زي ما انتم ملاحظين، فهو مرة بيكون لامينر بعدين بيروح بيصير turbulent، ممكن بعديها يرجع لامينر وبعدين يصير turbulent. بقعد يعمل يتغير شكله من لامينر إلى turbulent لحد ما ينتهي بالآخر ويصير turbulent. okay. It depends on the application. ممكن يرجع لامينر. by the way. Turbulent flow, the highly disordered, okay, fluid motion that typically occurs at high velocities. So هذا شرط أساسي. And it's characterized by velocity fluctuations. So زي ما انتم ملاحظين لو حطيت البارتكل اللي حطيتها فوق in here ما بتوقع تضلها ماشي بنفس الباث، هذه حتعمل حركات عشوائية. okay. ممكن ترجع، ممكن تمشي. okay. So حيكون إلها حركات عشوائية وممكن ألاقيها خرجت from here. So very disordered flow. و example دائما أنا بطرحه أو recently صرت أطرحه اللي هو السيجارة. okay. هذا مش تشجيع على التدخين، ولكن المدخنين بيعرفوا هذا الشيء. لما تترك السيجارة on the ashtray، okay. المكتة أو مش عارف شو بسموها. you will notice that we'll have very smooth line. okay. بعديها بصير عندي الدخان بتبعثر. okay. So هذا الجزء بسميه laminar very ordered flow. Then suddenly it will convert it to turbulent flow without passing through transition. Okay. So yeah, this is very good example of laminar and turbulent flow. To determine whether it's laminar or turbulent we need to benefit from this dimensionless number. okay. وهذا dimensionless number كمان نسبة للعالم اللي اكتشفه اللي هو رينولدز. The transition from laminar to turbulent flow depends on the surface geometry. So this is the first parameter. Surface roughness, flow velocity, surface temperature, and type of fluid. Okay, all of these parameters. Okay.
The flow regime depends mainly on the ratio of the inertial forces to viscous forces in the fluid. This ratio is called Reynolds number. So زي ما انتم شايفين هون Reynolds number physical meaning, it is the ratio, it measures the ratio between inertial forces and viscous forces. Okay. What does it mean? مثلا هون, for example, here in this pipe, this is a pipe, okay, and we have a flow in this direction. The thing that or makes the flow flowing in this direction is the inertial force, or we call it driving force. Driving force force the flow to flow in this direction. Okay. Now there is another force that will act in the reverse direction, this direction, which we call it viscous direction, viscous force, okay, or frictional force. This friction force try to resist the motion, try to resist the flow. So we have a driving force and we have friction force. If the driving force is very huge, then we have high speed, we'll have high velocity flow, okay? We'll have turbulent flow. But if the friction force is very high, the resistance, the viscous force is higher, okay, then we'll have very slow flow, okay? So if the driving force is very high, then we'll have very fast flow. But if the friction force is very high, then we'll have very slow flow, okay? So the dimensionless number that measures this ratio is called Reynolds number. If we go through derivation, which is not needed here, okay, we'll end up with this format, okay? Rho density multiplied by velocity average multiplied by characteristic length or of the plate. It depends whether it's external or internal flow divided by viscosity. Okay. So yes, here it is. Inertial divided by viscous, or a driving force divided by friction, and we'll end up with V averaged. Sometimes or most of the time we drop this subscript, okay, so you will see that velocity without average, but you need to consider that this is the average velocity multiplied by pipe diameter divided by kinematic viscosity, okay. So here you can see the difference between this rule and that one, okay. So if we have pipe, then we are talking about diameter, okay. If we have a blade, then we are talk about the length of this blade. Okay. Or instead of using kinematic viscosity, we'll use absolute viscosity and the density. Okay. Now, if we have the flow through a smooth pipe, okay, so we have internal flow, then we can judge based on this number, based on this ranges. Okay. So if Reynolds number less than 2,300, then this is laminar. If Reynolds number between 2,300 up to 4,000, okay, this is transition region, okay. If Reynolds number greater than 4,000, then this is turbulent flow. For external flow, we have other ranges, okay. We have flow over a flat plate, unbounded flow. Then the Reynolds number range between 10 to the power 5 up to 3 to the 10 to the power 6. Okay, we'll talk about this one in the coming chapter. And here is the engineer that discovered this number, dimensionless number. Okay, again, those numbers they get it through dimensionalize the governing equation. Okay, so he's born in 1842, and he could discover this dimensionless number in 1883, and he published a paper under this title, The Law of Resistance in Parallel Channels. Okay, resistance, as I mentioned. We have driving force and we have friction force or resistance force. Okay, so this is the number, and here is
how we transfer from this format to this one using mu over density. So this is the kinematic viscosity, and its unit is meters squared per second. And most of the in the industrial they use stock instead of meters squared per second. So شوفوا هذه الوحدة أكثر من هذه الوحدة. Okay, if I use one stock, this is a conversion. It's equal to 0.0001 meter squared per second. Okay, or it is 1 centimeter squared per second. The viscosity of a fluid. What is the physical meaning of viscosity? It is a friction. It has resistance. Okay, so if we need to define viscosity for a fluid, is a measure of its resistance to deformation. Okay, and its strong function of temperature. Consider a flow of a fluid over a surface of a plate. Okay. Here in this chapter, if you notice, we are talking in general about internal and external. In this slide, we'll talk a little bit about external flow over a surface of a plate. This is unbonded flow. The fluid layer in contact with the surface tries to drag the plate along by friction, exerting a friction force on it. Okay, so as a result, we expect that we have wall shear stress. So if we have a plate like this, okay, and we have a flow in this direction, هذا الفلو وكأنه بيحاول يسحب معاه البليت لهذا الاتجاه. okay. كمان في عندي friction من البليت بهذا الاتجاه. okay. So as a result, we have shear stress. Okay, shear stress at the wall, which is equal to Cf multiplied by density velocity squared over 2, where Cf, this is very important parameter, which is friction coefficient or skin friction coefficient. Okay, and if you use this equation, this shear stress in terms of Newton per meter squared. Friction force over the entire surface. So this is the friction force, which is equal to shear stress multiplied by area. Okay, so here is the shear stress multiplied by surface area. The friction coefficient, Cf, is an important parameter in heat transfer since it's directly related to the heat transfer coefficient, H, okay, and the power requirements of the pump or fan. So it's directly proportional to H, okay, which is a result of the rate of heat transfer. So if we have pump or fan, this value will become greater, and then the friction coefficient will be affected. We'll see later on why we have very strong connection between Cf and H. Okay, we'll see in the coming slides. But before, let us talk about thermal boundary layer. Okay, so earlier I mentioned that we have certain thickness of the boundary layer. Okay, and this boundary layer, it could be due to thermal, or we could name it as velocity boundary layer. Okay, if we call it thermal boundary layer, then we'll give it a symbol delta T. This is thickness, and delta for thickness and T for thermal. Okay, and remember what we call this T infinity, free stream. This is free stream, T infinity, free stream temperature, which means the temperature far away from the plate or far away from any source of heat. Okay, the environment temperature. Okay, free stream temperature, remember, and we have free stream velocity, V infinity. Okay, so I need you to keep it in your mind. Okay, so as I mentioned earlier, at the leading edge here, the temperature of the flow, here we have flow coming
in this direction. Okay, so at the beginning, before touching the plate, its temperature constant, T infinity. But once it touched the plate, here is the transition in temperature. So if we are here, nothing happened. If we are here, the number of layers affected. Okay, so you can count them. How many layer? Only the second layer. The first layer here sticking to the plate. Okay, so if we are, for example, if we are here at this location, because here the temperature, this is temperature profile by the way. Okay, this is temperature profile or temperature gradient. Temperature profile. Okay, so if we are at this location, you can tell easily. But before, let me ask you a question. Which temperature is higher, the flow or the plate? Who can answer this question? Which temperature is higher, the plate or the flow? So the plate has a temperature Ts and the flow has a temperature of T infinity. Which is higher? The answer is the flow. Why? Because here you can see that here we have the temperature profile and this axis represents temperature. Earlier we name it velocity when we draw the velocity profile, but now we'll name it at and this axis I'll name it as y, okay, the height. So the first layer, which is stick to the surface, will gain or will has same temperature as the plate, so Ts. As long as we go far away, temperature start increase, okay, until we reach T infinity again. Okay, so who is higher? T infinity is higher. طيب. Uh, Now, how many layers affecting from the blade? Let us count them. Here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then it will continue constant. So this is the height of the affected layer, or we call it thickness of this thermal layer. So if we go deeper in the blade, this thickness will increase. Okay. If we are here still in the leading edge, the number of layer very low. Okay. So how we can tell? Do we have equation that will describe the thickness? Yes. But before let us define the thermal boundary layer. So a thermal boundary layer, thermal from temperature, develops when a fluid at a specified temperature, fluid now in this example at T infinity, flows over a surface that is at a different temperature, Ts. So once there is temperature difference between them, then we'll expect that we have thermal boundary layer. If there is no temperature difference, so we don't have thermal boundary layer. Okay, thermal boundary layer, the flow region over the surface in which the temperature variation in the direction normal to the surface is significant. Okay, we mentioned this earlier. The thickness, here the most important information, the thickness of the thermal boundary layer, or this is its symbol, delta T, at any location, at any location. This is very important. Whether we are in the leading edge, here, there, x1, x2, x3, etc., is defined as the distance from the surface at which the temperature difference T minus Ts must equal to 0.99 T infinity minus Ts. Okay, so here you can replace this one with this sign. Okay, equal. So if we have, for example, this location, okay, and you can see very clearly that
here we have temperature variation. Okay, until we reach here. So this temperature variation here, this axis, we name it as T. Correct? So if I'm here, we have certain value of T. Correct? If I'm here at this height, so we have certain value of T. Correct? So this is T variable. From where we get it? From this location. So this location, I'll name it as x1, for example. So at different heights, we have different value of T. So if I substitute this T inside this equation, Ts is constant, T infinity is constant, okay? And if I apply this equation, so if this equal sign between this term and this term is correct, that means I reach the thermal boundary height. That means so إذا تحققت هذه العلاقة معناها أنا وصلت للثيكنس اللي بدي إياه. Okay. مثلا إذا كانت هذه T minus TS less than معناها أنا لسه ما وصلت للإدج لهذا النقطة. Okay. لسه أنا ما وصلت لها، لساتني أنا تحت. إذا كانت هذه T minus TS greater معناها أنا تعديت. لا معناته لا دلتا T أقل. So متى بتتحقق هذه العلاقة؟ متى بعرف إنه هذه الباوندري وصلت لها؟ إذا هذه العلاقة تحققت. نفس الإشي بعمل عند different locations. Okay, millions of locations you can choose. So بالتالي حيطلع عندي نقاط زي ما انتم شايفين. هذه النقاط بوصل بينهم بلاين. Okay. بالتالي anything beneath this line هو إيش؟ thermal boundary layer. Okay. هيك أنا بعرف كم الثيكنس لهذه thermal boundary layer. Again. So إذا هذه العلاقة اللي بشيك فيها، إذا هذه العلاقة تحققت معناها أنا وصلت ل thickness اللي أنا بدي إياه at any location. So في عندي two things I have to do. أول إشي أختار اللوكيشن، أي distance. هل أنا بدي إياها عند leading edge؟ هل أنا بدي إياها عند x equal to 1 سنتيمتر؟ okay. على فرض إنه هذه البليت طولها 10 سنتيمتر مثلا. okay. هل بدي الإكس عند 3 سنتيمتر؟ So إذا أنا عند 3 سنتيمتر بيجي بيسألني كم الدلتا تي. okay. بروح بيكون أنا عندي البروفايل. okay. وبشيك على هذه العلاقة، بشوف هذه متى بتتحقق، أو بروح بحكي تي تساوي، بنقل هذه على الطرف الثاني لأنهم كلهم constant. TS plus 0.99 T infinity minus TS. okay. So بروح بحسبها وبحسب قيمة التي، وبروح من البروفايل اللي عندي مثلا هون هذه T versus Y. okay. فأنا معي قيمة التي، بروح على البروفايل هذا تطلع عندي هون exactly، وهذه قيمة الواي بقرأها. الواي بهذه الحالة بتساوي إيش؟ دلتا ثيرمال. okay. لو بدي بالعكس بمشي بالعكس. تمام. يعني لو أنا بدي معي قيمة التي بروح بشيك على هذه العلاقة، إذا تحققت معناته بروح بحكي I reach the boundary of thermal layer and its height at this location مثلا x تساوي 3 سنتيمتر تساوي قيمة معينة. okay. طبعا زي ما انتم شايفين قيمة الثيكنس مختلفة حسب أنا وين موجود على هذه البليت. هل أنا موجود على بداية البليت ولا في المنتصف ولا في الآخر. okay. كل ما اتجهنا بهذا الاتجاه الثيكنس مالها بتزيد. The thickness of thermal boundary layer increase in the flow direction. True or false? True. But why? Since the effect of heat transfer are felt at greater distance from the surface further downstream. كل ما اتجهنا further down كل ما كان عندي الهيت ترانسفير أعلى. okay. The shape of the temperature profile in the thermal boundary layer dictates the convection heat transfer between the solid surface and the fluid flowing over. okay. هذا الشكل بيحكي لي
كم مقدار الهيت ترانسفير. كل ما زاد عدد number of layer affected معناها إيش؟ معناها في عندي effect من الكيو اللي بتنتقل، من الحرارة اللي بتنتقل from here or there. بهذه الحالة طبعا أنا الاتجاه الكيو راسمه من البليت لا، ولكن لازم from the flow inside the plate. Why? Because T infinity higher than T surface. Okay, so الحرارة بتنتقل from higher to lower. So الكيو حتكون from inside to the plate. Okay. بالتالي الفلو قاعد بخسر حرارة. كم عدد اللايرز affecting يزيد كل ما رحنا ديبر. Okay. كل ما رحنا ديبر الفلو بضل يفقد حرارة، بالتالي التمبرتشر بتقل زي ما انت شايف. هلا لو كان عندي العكس، الفلو الكيو بتنتقل من البليت يعني تي اس هاير than تي انفينيتي، كيف تتوقعوا شكل التمبرتشر بروفايل؟ لو بدي ارسمه هون التي اس هاير، عندي very hot plate، بدي ارسم التمبرتشر بروفايل، كيف برسمه؟ ببدأ من very high temperature okay. وبعديها بتصير البروفايل بقل زي هيك لحد ما يثبت. okay. So هي اللايرز affected in the fluid. okay. بالتالي لما بثبت هذه هي نقطة الارتفاع اللي هي هذه النقطة. So هذا هو ارتفاع الدلتا تي لهذا اللوكيشن عند x equal to certain value، وبكون عامل نفس الاشي at different locations، بوصل بينهم بخط وبطلع ايش؟ thermal boundary layer. okay. طبعا هذه thermal boundary layer بتكون in micro ارتفاع okay. or in millimeter sometimes. It depends on the viscosity of the fluid and other parameters as well. okay. طيب نفس الاشي حيعمل ال velocity boundary layer. طبعا velocity boundary layer زي ما حكينا very strong parameter مع laminar و turbulent. so هذه laminar flow region زي ما انتم شايفين، عندي الفلو بتحرك خطوط مستقيمة. this is transition، يكون في عندي uniform، بعدها بصير عندي دوامات حركة عشوائية بسميه transition، بعدها بيضل transition موجود طول الوقت from starting until infinity okay or until certain limit. this is turbulent boundary layer. هلا بدنا نلاحظ انه الهايت اللامينر ماله very thin. thickness للvelocity boundary layer هذه كلياتها بنسميها ايش؟ اللي بالازرق velocity boundary layer. اوكي. هلا لاحظوا انه الثيكنس دلتا، حكينا اتفقنا انه هذه الvelocity boundary layer حنعطيها دلتا، والتمبرتشر or thermal boundary layer حنعطيها دلتا تي. اوكي. so الدلتا في حالة اللامينر very thin، بس في حالة التيربulent كل ما زادت السرعة بتزيد العشوائية معها. okay. بتزيد انتقال الحرارة، بتزيد الإدج. so here we have thicker boundary layer. okay. so the region of the flow above the plate bounded by delta, in which the effect of viscous shear force caused by fluid viscosity are felt is called velocity boundary layer. okay. زي ما حكينا من قبل there is a direct relation ما بين coefficient of friction CF and the H. okay. both of them connected ل laminar and turbulent. okay. so كل ما كان ال flow very slow عندي delta very low، بالتالي بفهم أنا إذا كانت delta very low معناته number of layers affecting very low. so there is direct relation بين CF velocity and H. okay. حتشوفهم later on. بدل الفيلوسيتي حتشوفوا إنه حنستعمل رينولدز نمبر. so the boundary layer كيف طيب أعرف الثيكنس؟ هل في معادلة أو هل في إشي أتحقق منه زي ما عملنا بالتمبرتشر؟ yes. the boundary layer thickness delta is typically defined as the distance y from the surface at which هذه العلاقة بتتحقق. لما تتحقق هذه العلاقة معناتها أنا وصلت للدلتا at certain location. so إذا أنا على هذا اللوكيشن
رحت شيكت على هذه النقطة مثلا، لأنه هذا هو الفيلوسيتي وهذا هو الواي. اوكي، سو إذا رحت عند هذا الهايت، رحت قرأت قراءة الفيلوسيتي، طلعت معي مثلا يو، هذه اليو بعوضها بهذه المعادلة، إذا كانت بتساوي 0.99 من الفري ستريم فيلوسيتي، هذه الفي بدون ما أكتب أنا انفينيتي، لازم تعرف وين انفينيتي، هذه فري ستريم فيلوسيتي، إذا هي 0.99 من هذه الفيلوسيتي، معناته أنا إيش وصلت للثيكنس اللي هو مسمينه إحنا إيش باوندري لاير ثيكنس. تمام، دلتا. هذه العلاقة بنستعملها عشان نعرف إحنا وصلنا للثيكنس ولا لا. أوكي، yes بستعمل هذه العلاقة. وليش زيرو؟ because of friction no slip condition. another dimensionless number اللي هو Prandtl number، بنعطيه رمز BR. okay. إيش physical meaning؟ the relative thickness of the velocity and the thermal boundary layer is best described by dimensionless parameter Prandtl number. وكأنه هو إيش بيعمل لي؟ بيعمل لي ريشيو ما بين الفيلوسيتي والتمبرتشر باوندري لاير. اوكي، البرانتل نمبر تعريفه هو المولكيولار diffusivity of momentum or velocity divided by المولكيولار diffusivity of heat or temperature. وكأنه بنيجي بنحكي الفيلوسيتي على التمبرتشر، الفيلوسيتي effect على التمبرتشر effect. اوكي، later on حنصير هلا كمان شوي حنصير نعرف من قيمة البرانتل، شو معنات البرانتل قيمته قليلة جدا، وشو معنات البرانتل إذا كانت قيمته عالية جدا. البرانتل بقيس لي الريشيو ما بين الفيلوسيتي باوندري لاير thickness مع التمبرتشر باوندري لاير thickness. Okay, or we can define it as viscous diffusivity rate على thermal diffusivity rate. Okay, هي عبارة عن الفيسكاسيتي kinetic viscosity divided by ايش هاي سميناها من قبل؟ diffusivity، متذكرينها؟ ايش كانت diffusivity بتساوي؟ thermal conductivity coefficient divided by heat storage. okay. ارجعوا لهذا السلايد كما عرفنا diffusivity. diffusivity related للthermal للtemperature. okay. والviscosity related للvelocity or momentum diffusivity. okay. الريشيو between them هذه ايش تساوي؟ هذه تساوي mu over rho. okay. Here we have rho, here we have rho, it will cancel out. We'll end up with the mu. هذه السي بي بتطلع للبسط بتصير mu سي بي divided by K. Again نحكي عن viscosity related للconductivity. طيب خلينا نشوف كيف ممكن تجيني صياغة للبرانتل نمبر، أو كيف ممكن أربطها مع الفيلوسيتي والتمبرتشر. The Prandtl number of gases are about to 1. هاي الجازز تقريبا البرانتل number يساوي 1. شو معنات 1؟ Which indicates that both momentum and heat dissipate through fluid at about same rate. okay. نفس الانتشار، تعطي نفس الانتشار diffusivity بالنسبة للفيسكس وبالنسبة للثيرمال، بالنسبة للفيلوسيتي وبالنسبة للتمبرتشر. okay. Indicates that both momentum and heat dissipate through the fluid at the same rate. طيب الحرارة في الجازز تنتشر بنفس المقدار. طيب لو عندي liquid metal, okay, heat diffuses very quickly in liquid metal. وين liquid metal هي؟ كم القيمة؟ very low. okay, very low. liquid metal مالها very very conductive. okay. صح؟ نحكي عن liquid metal conductivity لها عالية.
so البرانتل نمبر لها قليلة لأنه هذه جدا عالية. شو بصير للبرانتل؟ بصير very low. okay so the heat diffuses very quickly. إذا كانت ال K very high معناها إيش؟ ال Q حتكون very high again. so عند القيم القليلة من البرانتل number this is very low range. okay تعني لي إنه ال Q very high. ليش very high؟ لأن ال conductivity thermal conductivity very high. ولكن في ال oils for example or الجليسرين ال Prandtl number very high. هي الرينج 100,000. okay بالتالي ال Q هتكون very low. طب ليش very low؟ هي heat diffuses very slowly in oil. Prandtl number greater much greater than 1 relative to the momentum. okay so here in oil نحكي قاعدين عن viscous oil. so ال viscosity تصير عالي وكأنه هذا الترم بصير إيش؟ so this parameter is dominant comparing to the conductivity, for example. okay so yes, here is the viscosity and here is the conductivity. so we are talking about very heavy fluid اللي هو ال oil. so إذا كانت ال viscosity very high that means the Prandtl number very high. okay as a result the K will be very low. okay and then the Q will be very low. here it is, Q very low. so we must understand that we have Prandtl very high. consequently the thermal boundary layer اللي هي delta T is much thicker for liquid metal. خلينا نبدأ فيها again واحدة واحدة. البارامتر إذا كنا بنحكي مثلا عن liquid metal. liquid metal إيش بيميزها؟ بيميزها إنه ال K very high. okay بالتالي إذا كان ال K very high أنا بفهم إنها conductive. في لها معلومتين هذه. بما إنه conductive معناته ال heat dissipate very high اللي هي ال Q. okay وكمان بفهم منها بالبرانتل إنه البرانتل حيكون very low. بما إنه ال Q dissipate very high معناته numbers of layer affected. إذا برجع على رسمة التمبرتشر إذا كانت ال Q dissipate in high rates معناته كم عدد اللايرز المتأثرة كثير. بالتالي كم الثيكنس حيزيد صح؟ بالتالي أنا بتوقع في الليكويد ميتالز لأنه الكوندكتيفيتي هاي والكيو dissipate very high والبرانتل very low معناته أنا بتوقع الدلتا تي إيش مالها؟ تكون thick أو بتكون very high. okay consequently the thermal boundary layer اللي هي الدلتا تي is much thicker for liquid metals. as a result في هذه الحالة okay في هذه الحالة لأنه ال conductivity the Prandtl number very high بالتالي conductivity very low. okay بالتالي Q very low. بالتالي ال thermal thickness delta T بتكون إيش very low أو بنسميها thin. so yeah and much thinner for oils relative to velocity boundary layer. okay much thinner it delta T relative to whom? to the velocity boundary layer. هلا لأنه الأويل very viscous so إذا كانت البرانتل number very high معناها إيش؟ معناها الميو or ال V very high. إذا كانت الفيسكوستي عالية شو معناها؟ معناته الدلتا الثيرم or الفيلوسيتي باوندري لاير إيش مالها؟ very high. okay so yeah
هذه هي الريزلت. so البرانتل نمبر very good indication هل انا عندي thick thermal boundary layer ولا thin. اوكي كيف بعرفها؟ من خلال البارامتر اللي عندي هون. تمام. so هذه الجمل ممكن تيجي كثير true or false multiple choice etc. وهذا برانتل. اوكي هو فيزيائي ألماني مواليد 1875. اوكي واكتشف هذا البرانتل نمبر. okay so you can read it later on. So some important results from convection equation for external flow. okay طبعا احنا حنشوفهم هذول الايكويجن in the coming chapter in details ولكن لانه كثير اخذنا ثيوري بهذا الشابتر خلينا هيك ناخذ معادلات رؤوس اقلام ونطبق عليها حل سؤال. okay so the velocity boundary layer thickness اللي هي سميناها دلتا and this equation is special for laminar flow نقدر نحسبها. so we have a direct relation between Reynolds at certain location. so هذا الرينولد ايش ممكن اسميه؟ من قبل حكيناها كان في عندي h وكان في عندي hx. so هذه سميناها ايش؟ h local. بالتالي اذا بنشوف هذا السيمبل subscript with any parameter بسميه مباشرة local. okay so yes Reynolds number local at certain x. بالتالي بقدر احسب velocity boundary layer thickness من هذه المعادلة. local skin هي كمان local. بالتالي بتوقع اشوف السكن فريكشن coefficient مع x هيها. وكمان في عندي direct relation مع Reynolds number او ممكن اشوفها in terms of shear stress. thermal boundary layer thickness هي في عندي relations ما بين الدلتا تي مع velocity boundary layer. اوكي مع البرانتل نمبر. لاحظوا ان البرانتل نمبر في الدومينيتور. تمام. او ممكن اشوفها in terms of Reynolds number مع البرانتل نمبر مع اللوكيشن. local Nusselt number احنا شفناها هذه من قبل بس شفناها ايش as an average value واللي هي بتساوي L في H over K. اذا باخذها as a local بعوض مكان ال LX وهنا باخذ كلها local. اوكي وهذه هي الريليشن. طبعا هذول الريليشن حنشوفهم in details. هذول لهم اشتقاق by the way بهذا الشابتر. chapter 6 هو introduction للnext 2 chapters or 3 chapters. اوكي وهذول المعادلات في عندي very long story بهذا الشابتر انا مش طالبها منكم. اوكي ولكن هي very lengthy derivation. اوكي ببدا من ال governing equation بعملهم dimensional analysis لحد ما اوصل لهذه الصيغه كلها وفي other relations. طيب instead of using those equation عادة في عندي علماء اجوا مهندسين فيزيائيين اجوا وعملوا modification وسموا هدول القوانين تحت اساميهم. so في عندي Reynolds analogy when Prandtl number equal to 1. so هذه القوانين اللي موجودة هون تطبق فقط إذا كانت البرانتل equal to 1. okay except this one. so بطبق هذا القانون إذا كان برانتل equal to 1 وهذا القانون إذا كان برانتل equal to 1 وهنا بنشوف النيو dimensionless number بسميه ستانتون. okay ستانتون number. اوكي هلا هذا القوانين اجى واحد وراه كمان وعمل عليه تعديل. اوكي modified Reynolds analogy or Shelton-Colburn analogy للبرانتل نمبر. وسع شوية الرينج between 0.6 up to 60. اوكي وطلع relations بين الفريكشن coefficient مع الناسلت والبرانتل. اوكي بهذه القوانين. كمان راح أوجد relation بين الفريكشن coefficient مع ستانتون مع البرانتل. اوكي وكمان حكى إنه هذه بتساوي J اللي هي كولبرون J فاكتور سماها تحت اسمه. اوكي
فيا بيعملوا اكسبيرمنت، بيروحوا بيطلعوا شوية فروقات، بيعملوا correlation، هذا الكوريليشن اوكي، وبعطوهم نيو dimensionless number بسموهم تحت اساميهم كلبرن جي فاكتور. اوكي سو هلا في حل الأسئلة بيجي بيحكي لي، بيحدد لي مثلا use modified Reynolds analogy or Chilton-Colburn analogy equation to solve or to find Prandtl or to find friction coefficient or to find Reynolds number. Okay طبعا هذا القانون اللي عندي هون stanton I can use it anywhere, I can use it here, I can use it there. Okay so this is stanton where it's equal to h over rho cv multiplied by velocity, or Nusselt divided by Reynolds number multiplied by Prandtl. اوكي حكينا هذول كلهم في لهم derivation مش مطلوب منا. اوكي كمان هذول الايكويشن حنشوفهم a lot in the coming chapters. اوكي بس هلا استعرضناهم سريعا، خلينا نطبق عليهم example. اوكي ونشوف شو بيطلع معنا. In this example we have 2 meter by 3 meter flat plate. Okay, here is the plate. It's suspended in a room and is subjected to airflow parallel to its surface. So here we have this is the direction of the flow, okay, and it's parallel to its surface. So this surface and this surface usually we ignore it. Okay. Okay. Parallel to its surface along its 3 meter long side. So this side is 3 meter. The free stream temperature and velocity. So this is free stream temperature T infinity, and this is the free stream velocity, which is V infinity. The total drag force acting on the plate is measured to be 0.86. So this is total drag force, or F friction. Determine the averaged convection heat transfer coefficient. So we need to find H averaged or H. Okay. For the plate, use the modified Reynolds analogy. So if he asks me to find or to use modified Reynolds analogy, that means I must benefit from this equation. Okay, this one, and this one. So this is stanton. I can substitute in here. Okay. So yes, here is the stanton equation. Here is the first equation, and here is the third equation. Okay. Of course, this equation we brought it from earlier slide. Okay, which is a relation between friction force and wall shear stress multiplied by surface area. Remember? Giving that density equal to 1.2404 kilogram per meter cube, specific heat at constant pressure 1.07, Prandtl number 0.7309. So how to solve? So what to do? Let me go to the solving. So here is the solving board. So let me start first with writing the given information. So we have T infinity, free stream temperature, which is 20 degrees Celsius. We have free stream velocity, which is 7 meter per second. Also we have blade, that is 2 by 3, this is 3, and here we have 2. Okay, and we have flow, velocity flowing in this direction. Okay, vertical or parallel to this plate. What else? What do we have? We have friction force, which is 0.86 Newton. So yeah,
This is everything, and we have certain properties like density given, which is 1.204. We have specific heat 1.007. Of course, this is meter or kilogram per meter squared. Okay, this one is kilojoule per kilogram Kelvin. Okay, Prandtl number 0.7309, etc. So we need to find H using Reynolds analogy. So H is the average H. Okay, now what to do? Reynolds analogy states that Cf friction coefficient divided by 2 equal to Stanton multiplied by Prandtl number divided 2 over 3. Okay, so what do we have here? Prandtl number given as property. Coefficient of friction is unknown, and Stanton equation, which is equal to H divided by rho Cb multiplied by velocity. So we have rho, we have Cb, we have velocity, and the question asks me to find H. So if I substitute it back in this equation, we'll find that H equal, I'll write the shortcut format. So H equal Cf friction coefficient multiplied by rho multiplied by Cb multiplied by velocity divided by 2 multiplied by Prandtl number to the power 2 over. Okay, so here we have everything except coefficient, friction coefficient. Now to find friction coefficient, I need to benefit from that the friction force equal shear stress multiplied by surface area. Okay, and the shear stress equal to, as I mentioned earlier, friction coefficient multiplied by rho multiplied by velocity square over 2 multiplied by surface area. So if I rearrange the parameter, then friction coefficient equal to 2 multiplied by friction force or drag force divided by rho velocity squared multiplied by surface area squared. Surface area. So 2 multiplied by 0.86 divided by rho, which is 1.204 multiplied by velocity, which is 7 squared, multiplied by surface area. So how we can calculate surface area? Here we have a flow parallel to this plate. Okay, this is the plate. Oops. Here is the plate. Okay, and we have flow parallel to this plate. So the flow will pass through this area and will pass through this area. So the surface area, we have two faces. Okay, this is 2 multiplied by 3, and this is equal 12 meters squared. We go back to friction coefficient equation. So friction coefficient will equal to 0.00243. Now if I go back and substitute in H, so we'll find that H will equal 12.7 watt per meter squared Kelvin per Celsius. So this is the answer. Okay.
So that's it for this chapter. This chapter is done. Okay, now let's move to the new chapter. Chapter number 7, external conviction. Okay, still we are talking about conviction, but now we'll dig deeper in the external flow only. Okay, the objective of this chapter is to distinguish between internal and external flow, develop an intuitive understanding of friction drag and the pressure drag. Okay, so as I mentioned in the previous example, that we in the statement of the problem, uh, the drag force is given to be 0.86 Newton, I think. And while I'm solving, I name that drag force as a friction force. Okay, so when we can name the drag as a friction, and when we can name the drag as a pressure. The meaning of a drag اللي هو إيش؟ السحب. Okay. هل هذا السحب نتيجة احتكاك أو هل هذا السحب نتيجة فرق ضغط؟ Okay, pressure difference. So إذا كان pressure difference, this is a pressure drag. إذا كان friction drag, إذا كان due to viscosity, this is friction drag. Okay. And evaluate the average drag and convection coefficient in external flow. So once we could find or decide whether of these are the dominant parameter, then we go and find the drag coefficient, which is CD, okay, the averaged one, so CD averaged, okay, or averaged convection coefficient, which is H averaged, okay. So as I mentioned in the previous chapter, we have very good relationship between drag coefficient and H. So we learn it here in this chapter. This is the objectives. Okay. Evaluate the drag and heat transfer associated with the flow. So we need to find drag force from the earlier objective here. We could find the drag coefficient, CF. We could find it, the average, we could find the drag force, and if we could find H coefficient, we could find heat transfer rate associated with the flow over a flat plate. Why flat plate? Because we are dealing in this chapter with external flow for both cases, laminar and turbulent flow. As I mentioned in the previous chapter, we'll have three types of flow: laminar, transition, turbulent. Here we'll focus mainly on laminar and turbulent. Calculate the drag force exerted on cylinders during cross flow and average heat transfer coefficient. Okay, so I'm not sure whether we can cover those objective or not. It depends on how the amount of material that we cover coming slide. Determine the pressure drop and average heat transfer coefficient associated with the flow across tube bank for both inline and staggered configuration. Okay, tube bank, it means if we have a blade, okay, we have a blade like this, and we have a lot of tubes. Okay, either this tube and we have a flow passing. So imagine this line as cylinders or tubes or pins. Okay, so either those lines are ordered as uniform ordering, okay, like this, or they are staggered, ترتيب عشوائي. Okay, so either they are in line like this, or they are staggered like this. So this is staggered configuration. Drag and heat transfer in external flow. This is very good example of external flow.
Okay, you can read this slide later on, but here this is the free stream velocity, which is the velocity of a fluid relative to an immersed solid body sufficiently far from the body. Okay, so هي سرعة الفلويد relative to an immersed solid body، وهذه سرعة الفلويد بنقيسها sufficiently far from this immersed solid body. okay. يعني لو كان عندي هنا كرة في عليها فلو بيمشي، مين اللايرز اللي بتكون متأثرة؟ اللي بتكون قريبة من السوليد بودي. okay. وهذا الأثر بيمتد لمسافة معينة حكينا عنها، إيش اسمها المسافة؟ دلتا. you remember؟ هلا اللي بتكون far enough ما بتتأثر، هذه بسميها إيش؟ الفري ستريم فيلوسيتي، لو عرفناها الشابتر الماضي. Okay, you can read those lines later. Friction and pressure drag. متى بنحكي إنه في عندي friction drag ومتى بحكي إنه في عندي pressure drag؟ Here in this example we have plate, and this plate in vertical layout, and we have a flow coming in horizontal direction. So here we have cross, the flow is crossing this plate. So what will happen? We'll see here that we'll have positive pressure region, and here we'll have negative pressure region. Okay, here we'll have high pressure region, and here we have low pressure region. The difference in those pressures will make the blade moving in the flow direction, in the direction of the flow. Okay, so وكأنه بنحكي إنه البليد حصلها drag، و this drag happens due to pressure. So هذه بسميها pressure drag. Okay. متى هذا بيحصل؟ إذا كان اتجاه الفلو عمودي على السطح. okay. إذا كان عمودي على السطح بظهر عندي مناطق high pressure، مناطق low pressure. دائما المناطق اللي في التيل، اللي في طرف الجسم أو في نهاية الجسم، بتكون مناطق low pressure، أو مناطق بيحصل عندها separation of the flow. زي ما انتم شايفين طبعا هنا بنحكي قاعدين عن flow with very high speed أو average speed. كيف عرفت؟ من المسافة separation اللي حصلت بين الفلو اللي جاي من هذه الجهة والفلو اللي جاي من هذه الجهة. okay. هذا ممكن أسميه moderate speed. okay. لو كانت السرعة كثير بطيئة، كيف أنا بتخيل الشكل؟ يجي هذا الفلو بيمشي okay. وبنزل هون وبعديها بكمل طريقه. so التو ستريم من الجهتين بيلتقوا بيكملوا. هذا لو كان عندي سرعة جدا قليلة. okay. وما بسميها pressure drag، بسميها friction drag. هحكي لكم كمان شوي ليش friction. okay. ولكن إذا كان سريع زي ما انتم شايفين بينتج عندي separation region، هذه empty cavity. okay. eddies دوامات، وبالتالي بينتج عندي فرق الضغط، بصير هذه منطقة تفريغ أو منطقة low pressure، بالتالي بيحصل عندي drag بعد الانتج. إذا كان عندي very high speed velocity بتوقع كيف يطلع الشكل عندي للفلو. هذه بتطلع زي هيك وهذه بتغادر زي هيك. okay. بالتالي بيصير عندي الدراج أعلى، pressure drag. متى بسمي الدراج اللي عندي friction drag؟ إذا كان عندي اتجاه الفلو واتجاه البليد parallel to each other. إذا كان parallel مع السطح بالتالي الفلو حيمشي على السطح هذا. okay. بالتالي بسمي هذه friction drag only. هنا لأنه الفلو ما مشي على السطح okay. بسميها إيش؟ بسميها pressure drag. هلا إذا رجعنا على كيس إنه very slow fluid حنشوف إنه حيمشي على السطح okay. بالتالي بيصير عندي friction، لأنه بيصير عندي parallel، هي الفلو ماشي parallel لو كان سرعته بطيئة. بس لو إنه سرعته عالية بيكون عندي منطقة separation والفلو ما بيمشي على السطح okay. فقط بيرتطم وبنفصل. هلا ممكن يكون عندي combination. yes ممكن يكون عندي combination. يعني هذه البليت مثلا لو كانت لها certain thickness أكثر من هيك، كانت زي هيك okay. بالتالي بيظهر عندي الحالتين pressure وفريكشن.
اوكي هون بيكون عندي هاي بريشر وهنا لو بريشر، وهذا السطح زي ما انتم شايفين هاي الفلو صار بارلل معاه، سو هون عندي فريكشن، سو ظهر عندي التو افكت زي الاختبارات السيارات بيجي عندي الفلو بيمشي على السطح، بيمشي بعدين هون بصير عندي سيبريشن، وهون كمان بيجي الفلو بيمشي وبصير عندي بعديها سيبريشن. سو في عندي التو افكت، في عندي منطقة هاي بريشر، في عندي منطقة لو بريشر، وفي عندي منطقة بتكون بارلل مع جسم السيارة. سو دراج كيف بنعرفه؟ السحب هو الفورس، كلمة دراج لحالها دائما تنفهم انها فورس، drag force. The force a flowing fluid exerts on a body in the flow direction. Okay. The components of pressure and wall shear forces to the flow tend to move the body in that direction, and their sum is called lift. هذه الظاهرة الهاي بريشر لو بريشر بنسميها الليفت، زي اللي بالطائرات. يعني إذا بترجع على هذا الإكزامبل، هون في عندي منطقة هاي بريشر لو بريشر، بالتالي بنتج عندي الليفت. Both the skin friction and the pressure contributes to drag and lift. Okay. The drag force in general بغض النظر كانت pressure drag ولا friction drag depends on the density of the fluid, the upstream velocity. So the density, upstream velocity, and size, shape, and orientation of the body, among other things. Okay, so and on the body itself. The drag characteristics of a body is presented by dimensionless drag coefficient CD. Okay, احنا من السلايد الشابتر اللي قبله شفنا CF friction drag coefficient، ولكن لأنه في عندي نوعين فحسميها CD in general. Okay. وهذه CD تساوي drag force over half rho V squared multiplied by area. Okay. So هذه سميناها ايش؟ shear stress. Okay. طبعا shear stress إذا كانت هذه drag هي الفريكشن drag. Okay. ولكن هون in general. طيب the part of drag that is due to directly wall shear stress is called skin friction drag or just friction drag, since it's caused by a frictional effect, and the part that is due to pressure is called pressure drag. When the friction and the pressure drag coefficients are available، إذا كان عندي مسألة وفيها نوعين للدراج الفريكشن والبريشر، then the total drag coefficient CD is determined by simply adding them. So إذا كان عندي الحالتين التوتال CD total بتساوي CD friction plus CD from pressure. Now لأنه إحنا في هذا الشابتر حنحكي عن الإكزامبل حيكون موحد اللي هو parallel plate. Okay, flat plate for parallel flow الفلو بيكون بارلل مع الفلات بليت، فايش تتوقعوا اذا كان هذا هو البليت وكان الفلو بارلل لهذه البليت؟ فدائما بيكون عندي ايش؟ فريكشن دراج، وهذا الترم دائما بيروح للزيرو. Okay. So for parallel flow over a flat plate, the drag coefficient is equal to the friction only, or simply a friction coefficient. That is the CD total equal CD friction، أو بسميها CF زي ما شفناها في الشابتر اللي قبل. Okay. بالتالي الدراج coefficient بيساوي الزيرو، التوتال دراج بيساوي CF. Okay. بالتالي الدراج force due to pressure equal to zero، الدراج force due to friction equal CF، وتساوي CF multiplied by velocity, density and area، وهدول هم البارامتر اللي شفناهم قبل شوي. So FD depends on FD depends on density, velocity, size, shape. Okay. والorientation اللي هي بيحدد لي ايش نوع دراج، friction ولا pressure ولا both. friction and pressure drag at lower Reynolds number زي ما حكيت في السلايد اللي قبل هذا السلايد. Okay. The previous two slides.
most drag is due to friction drag. يعني زي هذه الكرة مثلا لو كان عندي very slow or Reynolds number جدا قليل الفلو حيضطر يمشي على كل السطح وكأنه الفلو صار ايش بكل لحظة parallel للسطح. اوكي هذه إذا كان عندي low Reynolds number low velocity فكل الدراج بيكون due to friction. اوكي The friction drag is proportional to the surface area. كل ما زاد طبعا surface area كل ما زاد friction. The pressure drag متى بيحصل؟ إذا كان عندي very high speed flow is proportional to the frontal area and to the difference between the pressure acting on the front and the back. So كمان الشكل بيحدد لي هل البريشر دراج حيكون كبير أو لا. So the pressure drag is usually dominant for blunt bodies. الأشكال اللي بتكون إلها edge, sharp edge, blunt body. And negligible for streamlined body. So إذا كان streamlined الفلو حتى لو كان سريع حيضطر إنه يمشي parallel لهذه الأسطح. Okay, streamlined body معناها smooth body ما فيها sharp edge. Okay. When a fluid separates from a body, it forms separated region between the body and the fluid stream اللي هي هذه الوك region. هذه منطقة separation. Separated region, the low pressure region. دائما حكينا هذه منطقة high pressure region, positive pressure. هون عندي النيجاتيف. دائما separation region بتكون هي منطقة low pressure region behind the body, where recirculating and backflow occurs. يصير عندي recirculating جزء من الفلو برجع بيعمل دوامات recirculate okay أو backflow بنسميه. The larger the separated region the larger the pressure drag. كل ما كان سرعة الفلو عالية مثلا زي هيك بالتالي ال separation region بتصير أكبر بالتالي الدراج البريشر ديفرنس بصير أعلى بصير في عندي دراج أكبر. وهذا تعريف الوك region. The region of flow trailing the body. okay هي بنهاية الجسم اللي بتكون عندي بمنطقة الذيل. Where the effect of the body on velocity are felt. Viscous and rotational effect are most significant in the boundary layer, the separated region and the wake region. خلينا نشوف شو الفرق بين البلانت بودي. يعني زي هذا البودي مثلا هون ظهرت كلمة البريشر دراج is dominant for blunt and negligible for streamline. So هذا مثال على streamline body. okay streamline body. وهذا مثال على blunt body. هذا blunt body. وعندنا نفس السرعة في الحالتين. هلا زي ما حكينا زي ما انتم ملاحظين هون في عندي منطقة separation هي معناته في عندي pressure drag بس كمان في عندي مناطق بيكون فيها الفلو parallel. okay so إذا بتلاحظوا هذه مقدار الجزء الأبيض يمثل إيش؟ البريشر دراج والجزء الأسود يمثل الفريكشن السكن فريكشن دراج. so لأنه فقط جزء بسيط من الفلو بيمشي parallel مع البودي هذا فعندي كمية جدا قليلة تحصل فيها دراج due to friction بس الماجوريتي بيحصل due to السيبريشن بيحصل due to pressure. إذا كان عندي streamlined طلع عليه العكس الماجوريتي عندي بتحصل due to friction لأنه أغلب الفلو إيش ماله ماشي parallel مع الجسم ولكن في عندي منطقة separation هي very low. okay so هذه المنطقة البيضاء الوايت color pressure drag والمنطقة البلاك هي friction drag. okay so حتوقف معاكم لحد هذا السلايد. so next lecture هحكي عن هذا السلايد حركز كثير على هذه. okay إن شاء الله. so next lecture I'll start from this slide. Until next lecture please stay safe and see you soon.